धन्यवाद प्रणाम गुरु महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय। On the stage. Krishna Chaitanya Bhagavat. Hare Krishna, Hare Krishna. Thanks for answering about Candle 11. Gam dugdha-dohām asatīṁ bhāryāṁ dehaṁ parādhīnam asat-prajāṁ vittaṁ atīrthī-kṛtam aṅga vācaṁ mayā rakṣati duḥkha-duḥkhī. My dear Uddhava, that man is certainly most miserable who takes care of a cow that gives no milk, an unchaste wife, a body totally dependent on others, useless children, or wealth not utilized for the right purpose. Similarly, one who studies Vedic knowledge, devoid of my glories, is also miserable. Purport. A human being is actually learned and expert when he understands that all material objects perceived through the various senses, expansions of the Supreme Personality of God, and that nothing exists without the support of the Supreme Lord. In this verse, through various examples, it is concluded that the power of speech is useless if not engaged in the support of the Supreme Lord. This verse implies that all of the functions useless they are not engaged in the glorification of God. Indeed, the avadhūta previously stated the King Yadu that if the tongue is not controlled, our program of sense control is a failure. All the tongue vibrates to the Lord. The example of the milkless cow with significant attention to one never kills a cow, and therefore when a cow becomes sterile and no longer gives milk, one must engage in the laborious task of protecting her, since no one will purchase a useless cow. For some time, the greedy landowner of a sterile cow may continue thinking, I have already invested so much money in taking care of the cow, and certainly in the future she will again become pregnant with milk. When this hope is proven futile, he becomes neglectful and indifferent to the health and safety of the animal. Because of such sinful neglect, he must suffer in the next life, after having already suffered because of the sterile cow in the present life. Similarly, although a man may discover that his wife is neither chaste nor affectionate, he may be so eager to get children that he goes on taking care of such a useless wife, thinking, I will teach my wife the religious duties of a chaste woman. By hearing examples of great women, surely her heart will change, and she'll become a wonderful wife to me. Unfortunately, the unchaste wife, in many cases, does not change, and also gives a man many useless children who are just as foolish and irreligious as he. Such children never give any happiness to the father, and the father tediously labors to take care of them. Also, one who has accumulated wealth by the mercy of God must be vigilant to give in charity to the right person and for the right cause. If such a right person or cause appears, and one hesitates or selfishly does not give in charity, one loses his reputation, and in the next life he will be poverty-stricken. One who fails to give properly in charity spends his life anxiously protecting his wealth, which ultimately brings him no fame or happiness. The previous examples are given to illustrate the uselessness of laboriously studying Vedic knowledge that does not glorify the Supreme Personality of Godhead. The Jiva Goswami comments that the spiritual vibration of the Vedas is meant to bring one to the lotus feet of the Supreme Lord, Krishna.
Many processes for achieving the supreme truth are recommended in the Upanishads, literatures, but because of their innumerable and seemingly contradictory explanations, commentaries and injunctions, one cannot achieve the absolute truth, the personality of Godhead, merely by reading such literature. If, however, one understands Sri Krishna to be the ultimate cause of all causes, of the Vedic glorification of the Lord, then one can actually become fixed at the Lord's feet, Lord's lotus feet. For example, as Divine Grace, the Prabhupada translated and commented upon Upanishad in such a way that it brings the reader closer to the Supreme Personality of Godhead. Undoubtedly, the lotus feet of the Lord Krishna are a reliable boat by which to cross the turbulent ocean of existence. Even Lord Brahma has stated in the 10th canto of Srimad Bhagavatam that if one gives up the auspicious path of bhakti and takes to the fruitless labor of Vedic speculation, one is just like a fool who beats empty husks in the price. The Jiva Goswami recommends that one completely ignore dry Vedic speculation because it does not bring one to the point of devotional service. So the subject continues from the previous verse, which had the example of the cow that gives no milk. இது இந்த முன்னால் சொல்லப்பட்ட பதத்தில் மலட்டு மாட்டை பற்றி விளக்கி இருந்தது தொடர்ந்து விளக்கப்படுகிறது. So the ultimate goal of the Vedic literature is to worship the Supreme Lord. வேதங்களின் இறுதியான இலக்கு முழுமுதற் கடவுளை வணங்குவதே ஆகும். And if that is not accomplished by reading the Vedic literature, it's all useless. இந்த ஒரு இலக்கை நாம் அடைய முடியவில்லை என்றால் வேதங்களை படிப்பது பயனற்றது. The example was given of the cow. You take care of the cow, you spend all the money, but no milk is there. So it's also useless. இதற்கு உதாரணமாக ஒரு மலட்டு மாடை கவனிப்பது பற்றி கூறப்பட்டிருந்தது. நாம் நமது நேரத்தையும் செல்வத்தையும் செலவழித்து ஒரு பசுவை போஷி பாதுகாப்போமானால் அது பாலை கொடுக்கும் என்றால் உபயோகமற்ற வேலையாகும் அது. So to emphasize the uselessness, then he just gives some other examples. ஆகவே இந்த உதாரணத்தை வலியுறுத்துவதற்கு வேறு சில உதாரணங்களும் கொடுக்கப்படுகின்றது. So the cow is useless that gives no milk. The wife is useless if she's not faithful to the husband. எவ்வாறு பால் கொடுக்காத ஒரு பசு உபயோகமற்றதோ அவ்வாறு ஒரு நம்பிக்கைக்கு உட்படாத ஒரு மனைவியும் உபயோகமற்றவளே ஆவாள். If the body is dependent on other people, then it cannot act for your own self. இந்த சரீரமானது மற்ற மக்கள் மீது சார்ந்திருக்குமே ஆனால் அது உங்களால் உபயோகப்படுத்த முடியாது. If one raises children, but the children turn out to be useless people, it's also a big disappointment. ஆகவே ஒருவர் தனது குழந்தைகளை போஷி வளர்த்து குழந்தைகள் உபயோகமற்றவர்களாக ஆகிவிட்டால் எந்த விதமான பயனும் இல்லை. If one uses wealth in the wrong way, then one simply gets bad karma. அதே போன்று ஒருவர் தனது செல்வ செழிப்பை தவறான வழிகளில் உபயோகித்தால் அவர்களுக்கு பாவங்களே சுட்டிக் கொள்கின்றன. So we have to use things in the proper way. ஆகவே நாம் அனைத்தையும் சரியான வழியில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். And if those things are not used properly, then they become useless. ஆகவே இவற்றை நாம் சரியாக உபயோகப்படுத்தவில்லை என்றால் அனைத்தும் உபயோகமற்றவையாகி விடுகின்றன. Of course, once the cow doesn't give milk, there's nothing one can do to fix the cow. உதாரணத்திற்கு ஒரு பசுவானது பால் கொடுக்காத ஒரு நிலையை அடைந்து விட்டால் அதை மாற்றுவதற்கு யாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. However, the Vedic literature is not like that. If we take the Vedic literature and we get the right meaning, then it is like the cow that gives milk. ஆனால் வேத இலக்கியங்களோ அவ்வாறு அல்ல. அந்த வேத இலக்கியங்கள் மூலமாக நாம் சரியான பொருளை அறிந்து கொள்ள முடியுமானால் அது பால் சுரக்கக்கூடிய ஒரு பசுவை போன்றதாகும். But if we get the wrong meaning out of the Vedas, then it is like the cow with no milk.
ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த வேதங்களிலிருந்து தவறான கருத்துக்களை நாம் பெற்றோமே ஆனால் அது பால் கொடுக்காத ஒரு மலட்டு மாடை கொண்டதாகும். So the whole trick with the Vedas is to get the right meaning. ஆகவே வேதங்களை பொறுத்தவரை அதனுடைய சரியான பொருளை நாம் பெறுவதிலேயே அனைத்தும் அமைந்திருக்கிறது. So the meaning is there, but we have to get access to it. அந்த பொருளானது அதில் உட்பொதிந்திருந்தாலும் அதை சரியான முறையில் நாம் கற்க வேண்டும். So it is just like a treasure that one is unaware of. இது இதற்கு உதாரணமாக சொன்னால் நாம் அறியாத ஒரு புதையலை போன்றது இது. So the example is given of a treasure that is under the earth. பூமியினுள் புதைந்திருக்கும் ஒரு பொக்கிஷத்தை புதையலை உதாரணமாக கொடுக்கப்படுகிறது. But no one knows it's there. யாரும் அது அங்கு இருப்பதை அறிவதில்லை. So every day people are walking over that big treasure. அனைத்து மக்களும் அதன் மீது அந்த பூமியின் அடியில் இருக்கும் அந்த புதையலின் மீது நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்றாடம். So it is useless. ஆகவே அது உபயோகமற்றதே ஆகும். But again, if a person knows the treasure is there, then he can dig it up and he can utilize that wealth. ஆனால் ஒருவர் அங்கு புதையல் இருக்கிறது என்பதை அறிந்திருப்பாரேயானால் அவர் அந்த இடத்தை தோண்டி அங்கிருந்து புதையலை எடுக்க முடியும், அதை சரியாக உபயோகப்படுத்த முடியும். In Chaitanya Charitamrita, another example is given. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் மற்றொரு உதாரணமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. There is a man and he also knows there's a treasure somewhere, but he doesn't know where it is. அங்க ஒரு மனிதன் புதையல் இருக்கிறது என்பதை அறிந்திருக்கிறான், ஆனால் அது எங்க இருக்கிறது என்று அறியாமல் போகிறான். So he digs in one place, and unfortunately he digs in the wrong place. It's where there's some ghosts. So the ghosts come and they give him a lot of problems. ஆனால் அவன் ஒரு தவறான இடத்தில் சென்று அந்த புதையலுக்காக தோன்றுகிறான், அங்கிருந்து பேயும் பிசாசுகளும் வெளிப்படுகின்றன, அவனுக்கு தொல்லைகள் கொடுக்கின்றன. So in this way he digs in various areas, and each time he ends up with problems. In one place he digs up, he gets snakes, and the snakes bite him. மேலும் இவ்வாறாக அவன் பல்வேறு இடங்களில் தோண்டி பார்க்கின்றான். வேறொரு இடத்தில் அவன் தோண்டும் பொழுது அங்கிருந்து பாம்புகள் வெளிவருகின்றன, பாம்புகள் அவனை கொத்துகின்றன. So somehow or other he has to find out where the treasure is. ஆனால் அவன் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த புதையல் எங்க இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்தே ஆக வேண்டும். So similarly, the Vedas are a good treasure, but it's hidden. இதே போன்றுதான் வேதங்களும் ஒரு சிறந்த பொக்கிஷங்களே, புதையல்களே, அவற்றை நாம் கண்டறிய வேண்டும். And therefore we'll have to find out how to get the proper meaning. ஆகவே அதனுடைய சரியான உட்பொருள் என்ன என்பதை ஒருவர் கற்று அறிய முயற்சிக்க வேண்டும். So that is why we emphasize a parampara, a system and a tradition of gaining knowledge. ஆகவேதான் நாம் ஒரு பரம்பரையின் மூலமாக இந்த ஞானத்தை பெறுவதை பற்றி வலியுறுத்துகின்றோம். If we try on our own, we can just end up with a lot of useless labor. ஆகவே நாம் இது இந்த வேதங்களை சுயமாக புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சித்தோமானால் இது தேவையில்லாத ஒரு உழைப்பாக மாறிவிடும். And for that reason there were restrictions put upon the Vedas. ஆகவேதான் இந்த காரணத்திற்காகத்தான் வேதங்களின் மீது சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தன. Sudras were not allowed to hear or utter the Vedas. சூதரர்கள் இந்த வேதங்களை கேட்பதற்கோ அல்லது உச்சரிப்பதற்கோ அனுமதிக்கப்படவில்லை. So the reason is that an unqualified person will get no benefit from reading or hearing the Vedas. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ஒரு தகுதியற்ற நபர் அதை கேட்பதனாலோ அல்லது படிப்பதனாலோ எந்த விதமான உபயோகம் பெறப்போவதில்லை. But even one is a higher caste, if he does not go through the proper sources, also not get the proper meaning. ஆனால் உயர்ந்த ஜாதியில் இருப்பவனாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சரியான வழியில் அந்த வேதங்களை அணுகவில்லை என்றால் அவனுக்கும் சரியான விளக்கங்களும் பொருள்களும் தெரிய வரப்போவதில்லை. And for this reason, people have great misconceptions about the meaning of the Vedas. இந்த ஒரு காரணத்துக்காக மக்கள் வேதங்களை பற்றி தவறான கருத்துக்களை கொண்டிருக்கிறார்கள். So the Vedas are very vast. வேதங்கள் பறந்து விரிந்து கடலை போன்று இருப்பவை. There are not just one Veda, there's 4 Vedas. வேதங்கள் என்பது ஒன்று அல்ல, 4 ஆகும். And each Veda has 4
distinct parts to it. ஒவ்வொரு வேதத்திலும் நான்கு பல்வேறு விதமான பாகங்கள் உண்டு. Usually we think of the Vedas as those verses like Purusha Sukta, etc. That's one part of the Vedas, called the Samhita. சாதாரணமாக நாம் நினைக்கிறோம் புருஷ சுத்தங்கள் போன்ற ஸ்லோகங்களே வேதங்களில் நினைக்கிறோம், ஆனால் அவை வேதங்களின் ஒரு பகுதியே பிரம்மஸ்மிருதியை போன்று. There is another portion called Upanishad. மற்றொரு பகுதியும் உண்டு, அது உபனிஷத்துக்கள் என்று அறியப்படுகின்றன. Also called the Jnana Khanda. அவை ஞான கண்டம் என்று அறியப்பட்ட பகுதியாகும். And then there's two portions, the brāhmaṇas and aranyakas, they're called the karma kandas. மேலும் இரண்டு பகுதிகள் உண்டு, அரண்யகாஸ் பிராமணர்கள், அது கர்ம கண்டத்தை பொறுத்ததாகும். So each Veda, the Rig Veda will have these four parts, Sam Veda will have these parts, the Atharva Veda will have these parts, and this way we have four Vedas and four parts each of them, 16 different distinct. ஆகவே ஒவ்வொரு வேதங்களும் சாமவேதம், அதர்வவேதம் என்று போன்ற 4 வேதங்களும் 4 பகுதிகளை கொண்டிருக்கின்றது. இவ்வாறாக பார்த்தோம் என்றால் வேதங்கள் மொத்தமாக 16 பல்வேறு பகுதிகளை கொண்டதாக விளங்குகிறது. So we start studying them, we are bound to get confused. இவற்றை நாம் படிக்க ஆரம்பித்தால் நாம் நிச்சயமாக குழப்பமடைவோம். We'll often find opposite statements. ஏனெனில் சாதாரணமாக எதிர்மறையான விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை காணலாம். And based on that, we have different great sages advocating completely different philosophies. ஆகவே இவற்றை சார்ந்து வெவ்வேறு விதமான முனிவர்கள் வெவ்வேறு விதமான தத்துவங்களை விளக்குவதை நாம் காணலாம். So Jaimini has produced the Parama-mimamsa philosophy, which is very atheistic. ஆகவே ஜெய்மினி அவர்கள் கர்ம மீமாம்சா தத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். இது நாத்திகமான ஒரு விளக்கமாகும். And that is because he puts greater emphasis upon the karma section of the Vedas. இதற்கு காரணம் என்னவெனில் அவர் இந்த கர்மகாண்டியத்தின் வேதத்தின் கர்மகாண்டிய பகுதிக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார். Others have an opposite philosophy. Everything is maya, only Brahman is real. வேறும் சிலர் இதற்கு எதிர்மறையான ஒரு கருத்தை சொல்கிறார்கள், அனைத்தும் மாயா, பிரம்மன் என்ற ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். So they take certain statements and certain Upanishads as the ஆகவே இவர்கள் உபநிஷத்துகளில் உள்ள சில கருத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றின் அடிப்படையில் விளக்கத்தை கொடுக்கிறார்கள். And all other statements they will ignore. மற்ற விளக்கங்களை அவர்கள் ஒதுக்கி விடுகிறார்கள். So in this way they also come to the wrong conclusion. இவ்வாறாக அவர்கள் கூட தவறான ஒரு முடிவிற்கு வருகிறார்கள். So we do have to have a proper method of studying those works and coming to the proper conclusion. ஆகவே இந்த வேதங்களை ஒரு சரியான முறையில் கற்று சரியான முடிவிற்கு வருவதற்கு நாம் ஒரு சரியான வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டும். And therefore we have the 4 Vaishnava Sampradayas to give us the proper meaning. ஆகவே தான் இதற்கு சரியான விளக்கங்களை கொடுப்பதற்கு 4 வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் உள்ளன. So with the aid of the Sampradaya and the Acharyas who explain this work, then we come up with a proper meaning. ஆகவே இந்த சம்பிரதாயங்களின் ஆச்சாரியர்களுடைய விளக்கங்களின் உதவியினால் நாம் ஒரு சரியான முடிவிற்கு வர முடியும். So then the Vedas carry out their real function. இவ்வாறாக செய்யப்படும் பொழுது வேதங்கள் தங்களுடைய வேலையை உண்மையான முறையில் நடத்துகின்றன. So this is like the cow that gives milk. இது பாலை சுரக்கக்கூடிய ஒரு பசுவை போன்றதாகும். In this way, the devotee relies on scripture, but he also has to use the proper method to get the proper meaning. இவ்வாறாக பக்தர்கள் வேதத்தை சார்ந்து ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள், ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்கள் சரியான இடத்திலிருந்து சரியான கருத்தை பெற வேண்டும். Sometimes we divide everyone up into astika and nastika. சில சமயங்களில் நாம் அனைவரையும் ஆஸ்திகர்கள் நாஸ்திகர்கள் என்று பிரித்து விடுகின்றோம். Oh, and astika generally means they believe in God. Nastika means they're atheists. ஆஸ்திகர்கள் என்றால் அவர்கள் கடவுளை நம்புபவர்கள், நாஸ்திகர்கள் கடவுளில் நம்பிக்கையற்றவர்கள். But the technical use of the word
is that the astika is a person who accepts the Vedas, and a nastika is not accept the Vedas. ஆனால் இந்த சொற்களுக்கு சரியான முறையில் நாம் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஆஸ்திகர்கள் என்பவர்கள் வேதங்களை ஏற்கிறார்கள், நாஸ்திகர்கள் வேதங்களை ஏற்காதவர்கள். So therefore Buddhists and Jains and Christians and Muslims, even if they believe in God, they're called astikas. ஆகவே தான் புத்தர்கள், ஜைனியர்கள், கிறிஸ்தவர்கள், முஸ்லிம்கள் இவர்கள் அனைவரும் கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டாலும் வேதத்தை ஏற்காதனால் அவர்கள் நாஸ்திகர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். And if they accept the Vedas, but they don't believe in God like Jaimini, still they're called astika. அதே போன்று வேதங்களை ஏற்று கடவுளை ஏற்கவில்லை என்றால் ஜெய்மினியை போன்று அவர்களும் நாஸ்திகர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். So we may think accepting the Vedas is very good, but if you come up with the wrong meaning, it's equivalent of not accepting the Vedas. ஆகவே வேதங்களை ஏற்பது என்பது சரியானதே, ஆனால் அதற்கு சரியான கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது இறுதியில் நாஸ்திக நிலைக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. So it is important that we get the proper meaning. ஆகவே வேதங்களுக்கு சரியான பொருள்களை, விளக்கங்களை நாம் பெற வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியமாகும். So of course we can often wonder why Veda Vyas wrote down these Vedas. It's so difficult to get the meaning out of it. ஆனால் சில சமயங்களில் நாம் ஆச்சரியப்படலாம், ஏன் வேதவியாசர்கள் பொருளை புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு இந்த வேதங்களுக்கு விளக்கங்களை கொடுத்துள்ளார் என்று. It is not difficult if one has the proper intelligence. சரியான ஒரு புத்தியை ஒருவருக்கு இருக்குமே ஆனால் இவற்றை புரிந்து கொள்வது கடினமான விஷயம் அல்ல. But unfortunately in Kali Yuga there are very few people who have intelligence. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக கலியுகத்தில் இந்த விதமான சரியான புத்தியை கொண்டிருப்பவர்கள் மிக மிக அரிதே. And therefore everyone will get the wrong meaning. ஆகவே அனைவரும் ஒரு சரியான கருத்தை பெற முடிவதில்லை. So Vedavyas realized this. வேதவியாசர் இதை உணர்ந்திருந்தார். And he made some arrangements so that there would be a simpler method than the Vedas. ஆகவே தான் அவர் இந்த வேதங்களை தவிர வேறொரு எளிமையான ஒரு வழிமுறைக்காக ஏற்பாடு செய்தார். So of course he wrote the Brahma Sutras to explain the Upanishads. உபனிஷத்துக்களை விளக்குவதற்காக அவர் பிரம்மசூத்திரங்களை எழுதினார். And he wrote the Puranas to explain. மேலும் இந்த வேதங்களை விளக்குவதற்கு புராணங்களையும் எழுதினார். He wrote the Mahabharata to explain the Vedas. வேதங்களை விளக்குவதற்காக மகாபாரதத்தை எழுதினார். And then he thought, okay, everything is finished. I've done my work. அந்த நிலையில் அவர் அனைத்தையும் நான் முடித்து விட்டேன், என் வேலை முடிந்தது என்று நினைக்கின்றார். But then he was not feeling satisfied. ஆனால் அவருக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் திருப்தி என்பது கிடைக்கவில்லை. So then Narada Muni came and said, yes, you're not satisfied because even if you've written these works, people are still confused. ஆகவே அந்த சமயத்தில் நாரதமுனி அங்கு வருகின்றார். ஆம், நீ திருப்தி அடையாமல் இருப்பது உண்மையே, ஏனெனில் இவ்வளவு நீ எழுதிய பிறகும் இதை கற்கும் மக்கள் குழப்பத்திலேயே இருப்பார்கள் என்றார். So if they read Mahabharata or they read some of the Puranas, they'll start worshiping devatas instead of the Supreme Lord. ஆகவே மகாபாரதம் அல்லது வேறு சில புராணங்களை கற்றறிந்த பிறகு அவர்கள் முழுமுதற் கடலை வணங்குவதற்கு பதிலாக தேவர்களை வணங்கும் ஆரம்பிக்கிறார்கள். So therefore, all of these scriptures, even they're supposed to be easier than the Vedas, still people will make mistakes. ஆகவே இந்த சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் வேதத்தை விட எளிமையாக இருந்தாலும் இவை படிப்பவர்கள் நிச்சயமாக இறுதியில் தவறே செய்கிறார்கள். So therefore, Narada Muni advised Vedas to write a work where very clearly Krishna is designated as the final object of worship. ஆகவே தான் நாரத முனி அவர்கள் வேதவியாசருக்கு கிருஷ்ணரே இறுதியான இலக்கு, வழிபடக்கூடிய ஒரு ஒப்பற்ற உயர்வான முழுமுதற் கடவுள் என்பதை வலியுறுத்தும் ஒரு சாஸ்திரத்தை எழுதும்படி கட்டளையிட்டார். So he wrote the Bhagavatam. ஆகவே வேதவியாசர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதினார்கள். But of course, even the Bhagavatam is subject to interpretation. ஆனால் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூட கருத்துக்கள், வெவ்வேறு கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு சாதகமான ஏதுவான ஒரு சாஸ்திரமாக விளங்குகிறது. Even though Bhagavatam is written much more clearly than the other works to bring out the real conclusion, like Krishna's Bhagavat Swayam, still
people can make mistakes. ஆகவே இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதமானது கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி மற்ற வேலைகளில் இருந்த குழப்பங்களை நீக்கி தெளிவுபடுத்துவதற்காக எழுதப்பட்டாலும் மக்கள் இதை தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்புகள் ஏற்படுகிறது. So even though the Lord makes things very simple, still, because of the nature of the human being, we will still get the wrong meaning. பகவான் எவ்வளவுதான் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் எளிமையானதாக ஆக்கினாலும் மக்கள் தங்களுடைய இயல்பினாலேயே தவறான கருத்துக்களை புரிந்து கொள்கிறார்கள். Still, Srimad Bhagavatam is the simplest presentation of the final truth. எப்படி இருப்பினும் இறுதியான மெய்ப்பொருளுடைய விளக்கம் என்பது எளிமையான விளக்கம் என்பது ஸ்ரீமத் பாகவதமே ஆகும். But to get the proper meaning, then again we go through the proper sampradaya. ஆகவே இதனுடைய சரியான கருத்தை பெறுவதற்கு நாம் ஒரு சரியான சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றி போக வேண்டும். And in fact, we'll find that most of our acharyas have spent most of their time explaining the Bhagavatam. மேலும் பெரும்பாலான நமது ஆச்சாரியர்கள் தங்களது பெரும்பாலான நேரத்தை இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விளக்குவதில் செலவழித்தார்கள் என்பதையும் நாம் காணலாம். Sanatana Goswami and Jiva Goswami, Baladev Vidyabhushan, Vishnu Chakravartī, all written commentaries of the Bhagavatam. ஆகவே சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள், ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள், பலதேவ வித்யாபூஷன் அவர்கள், விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகுரா அவர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீமத் பாகவதற்கான விளக்க உரைகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். So by this method, we're not likely to become confused. Get the right meaning. இந்த வழிமுறையை பின்பற்றும் பொழுது நாம் குழப்பமடையாமல் ஒரு தெளிவான சரியான கருத்தை பெற முடியும். So therefore, we get the milk from the cow. ஆகவே நாம் பசுவிலிருந்து பாலை பெறுகின்றோம். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. தண்டவத். Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. We see that Advaita philosophy, they have taken the content from the Abheda Shruti sections of the Upanishads. Similarly, Dvaita, they take from the Beta Shruti, and Visishta Advaitam, they take from the Kataka Shruti. How about our Achintya Beda Tattva? Which particular sections of Upanishads have been taken, or it is a synergy of this? அத்வைத தத்துவம் என்பது அபேத தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இருந்து விளக்கப்படுகிறது. துவைதா என்பது பேத தத்துவத்தில் விளக்கப்படுகிறது. அதே போன்று இந்த அச்சிந்திய பேதாவித தத்துவம் என்னும் நம்மளுடைய கருத்து எந்த அடிப்படையில் எடுக்கப்படுகிறது, இவ்வாறு நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Shankaracharya mainly took his proofs from the principal Upanishads, or what he said are the principal Upanishads. சங்கராச்சாரியர் பெரும்பாலாக தனது நிரூபணங்களை அவர் எது முக்கியமான உபநிஷத்துக்கள் என்று நினைத்தாரோ அவற்றிலிருந்து விளக்கம் எடுத்து கொடுத்தார். So largely from Mundaka, Chandogya, and Brihadaranyaka Upanishads. இவை பெரும்பாலும் முண்டோக்கியா, சாண்டோக்கியா, பிரஹத்காரண்ய உபநிஷத்திலிருந்து சொல்லப்பட்டவை ஆகும். And maybe a little bit from Maitreya Upanishad. மேலும் சில கருத்துக்கள் தைத்திரேய உபநிஷத்திலிருந்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. The Vaishnavacharyas don't deny that these are major Upanishads, but they take the same Upanishads and they gave a different meaning. ஆனால் அதே சமயத்தில் வைஷ்ணவாச்சாரியர்களோ இவை முக்கியமான உபநிஷத்துகள் என்பதை நிராகரிப்பதில்லை, ஆனால் அவற்றை வேறு விதமான விளக்கங்களை கொடுக்கிறார்கள். In fact, Shankaracharya takes certain statements from those works only and emphasizes those particular statements like aham brahmasmi or tattvamasi. சங்கராச்சாரியரோ இந்த உபநிஷத்துக்களிலிருந்து சில கருத்துக்களை மட்டும் எடுத்து அவற்றை வலியுறுத்துகிறார். உதாரணத்திற்கு அஹம் பிரம்மாஸ்மி போன்ற கருத்துக்களையே அவர் வலியுறுத்துகின்றார். So the Vaishnavacharyas have taken those same Upanishads and the same statements and explained them in a Vaishnava way. ஆகையினால் வைஷ்ணவாச்சாரியர்கள் அதே உபநிஷத்திலிருந்து அதே கருத்துக்களை எடுத்து வைஷ்ணவ வழியில் அவற்றுக்கான விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள். Of course, Shankaracharya also argues that
Shruti or the Upanishads will be stronger evidence than Puranas or Mahabharata or Bhagavad Gita. அதே சமயத்தில் சங்கராச்சாரிய அவர்கள் ஸ்ருதி அல்லது உபனிஷத்துக்கள் என்பவை மகாபாரதம் போன்ற புராணங்களை விட வலிமையான சான்றுகள் நிரூபணங்கள் என்று வாதிடுகின்றார். The Vaishnavas, in particular the Gaudiyas, will say no. The Puranas, Mahabharata have equal authority. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் குறிப்பாக கௌடியர்கள் இந்த புராணங்களுக்கும் சமமான முக்கியத்துவம் இருக்கிறது என்று வலியுறுத்துகிறார்கள். One more question, Maharaj. It's an online question. We see that Srimad Bhagavatam has been compiled by Śrīla Viśvanātha in his matured stage of bhakti, and it is being considered as essence of all Vedic scriptures. Yet Sri Sampradaya people doesn't seem to accept Krishna as Swayam Bhagavan, and they consider him as avatar of Vishnu. How to understand this? வியாசதேவர் அவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை முதிர்ச்சி பெற்ற நிலையில் எழுதினார் என்று நாம் அறிகின்றோம். மேலும் இந்த பாகவதம் வேதங்களின் சாராம்சமாகவும் கருதப்படுகிறது. இப்படி இருப்பினும் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் கிருஷ்ணஸ்து ஸ்வயம் பகவான் என்ற ஒரு கருத்தை ஏற்பதில்லையே. அவர்கள் கிருஷ்ணரை விஷ்ணுவின் அவதாரமாகவே கருதுகிறார்களே. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? It is a matter of taste. இது ஒரு ருச்சியே வித்தியாசமான ருச்சிகளை பொறுத்தே இருக்கிறது. Some people prefer to worship Vishnu, some prefer Rama, some like Krishna. சில மக்கள் விஷ்ணுவை வணங்க விரும்புகிறார்கள், சிலர் ராமரை வணங்க விரும்புகிறார்கள், சிலர் கிருஷ்ணரை வணங்க விரும்புகிறார்கள். So depending on one's preference there, one will worship that form and emphasize that particular form. ஆகவே தங்களது விருப்பத்திற்கேற்ப ஒருவர் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதை வணங்குவார்கள். மேலும் அந்த ஒரு ரூபத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறார்கள். As a matter of convenience, it is easier to argue about Narayana or Vishnu when talking about Upanishads and Veda. உபனிஷதங்கள் வேதங்களின் அடிப்படையில் பேசும் பொழுது நாராயணர் அல்லது விஷ்ணுவினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்வது சுலபமானதாகவும் எளிதாகவும் அமைகிறது. So of course Vishnu is very prominent in the Vedas. மேலும் விஷ்ணு அவர்கள் வேதங்களில் நிரம்பி நிற்கின்றார். But if we look at the Sampradayas, yes, Madhva and Sri Sampradaya worship Vishnu as supreme. But then if we look at Nimbarka and Vallabha, they worship Krishna as supreme. ஆனால் இந்த சம்பிரதாயங்கள் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது மத்வ சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் விஷ்ணுவை வணங்குகிறார்கள். அதுவே நிம்பார்க்கரையும் சம்பிரதாயத்தை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள். So ultimately Vishnu and Krishna are one, they're not different. இறுதியில் பார்க்க போனால் கிருஷ்ணரும் விஷ்ணுவும் ஒருவரே, அவர்கள் மாறுபட்டவர்கள் அல்ல. But we distinguish Krishna from Vishnu by saying that he manifests some special qualities that do not manifest in Vishnu. ஆனால் நாம் கிருஷ்ணரை விஷ்ணுவிலிருந்து வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கிறோம். ஏனெனில் கிருஷ்ணர் என்பவர் விஷ்ணு வெளிப்படுத்தாத சில குணாதிசயங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதனால். So in that sense, he is the avatar. He's the source of all the avatars. Not that he is an avatar. அந்த விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ணரே அனைத்து அவதாரங்களுக்கும் மூல காரணமாக அமைகிறார். அவர் ஒரு அவதாரம் அல்ல, அவதாரி. They manifest everything that Vishnu manifests, plus he manifests extra. ஆகவே விஷ்ணு அவர்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அனைத்து குணங்களையும் அவர் கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துகின்றார். அதுவோடு மட்டுமல்லாமல் மேலும் சில சிறந்த குணங்களையும் அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார். Another question, Maharaj. What is the actual difference between demigods and devotees? தேவர்கள் மற்றும் பக்தர்களுக்கான உண்மையான வேறுபாடு என்ன? Devatas and who? Devotees. Well, devatas are devotees. தேவதர்களும் பக்தர்களே. But they have been given particular powers to do certain things, like Agni is in charge of fire, Indra is in charge of rain. ஆகவே அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சில விதமான பொறுப்புகள் கொடுத்து சில சக்திகளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு அக்னி நெருப்பிற்கு அதிபதியாக விளங்குகிறார், இந்திரன் மலைக்கு அதிபதியாக விளங்குகின்றார். Maharaj, another online question regarding the Krishnastu Bhagavan Swayam.
how Sri Sampradaya is interpreting this statement of Srimad Bhagavatam, Krishnastu Bhagavan Swayam statement. கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்று சொல்லப்படும் அந்த சொற்றொடரை ஸ்ரீமத் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் எவ்வாறு விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள்? Well, I don't know if they've written a long commentary on that, but I would suspect that they don't distinguish that statement as being very special. இதை பற்றி ஒரு விரிவான விளக்கம் அவர்களில் யாராவது கொடுத்திருக்கிறார்களா என்பதை நான் அறியவில்லை. ஆனால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் இந்த ஒரு கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்ற அந்த ஒரு சொற்றொடருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை என்றே நாம் அறிகிறோம். So we take that statement as special because it says two after listing all the different avatars. Then it says, but Krishna is special. நாம் இந்த சொற்றொடருக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். ஏனெனில் அங்கு கிருஷ்ணஸ்து, அதாவது அனைத்து விதமான அவதாரங்களை விளக்க பிறகு கிருஷ்ணரே பகவான் என்று ஸ்வயம் பகவான் என்பது கூறப்பட்டுள்ளதால் அந்த ஒரு சொற்றொடருக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம். Like other scriptures, you can also give different meanings to the statements of the Bhagavatam. வெவ்வேறு சாஸ்திரங்கள் பாகவதத்தை போன்று வெவ்வேறு விதமான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. So we give that particular statement a special meaning. ஆகவே நாம் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சொற்றொடருக்கு அதிகமான வலியுறுத்தல் கொடுத்து அதற்கு ஒரு பிரத்யேகமான விளக்கத்தையும் கொடுக்கின்றோம். Maharaj, can these four bona fide sampradayas have further branches? Do they have? No. Can the four bona fide sampradayas have further branches? Yeah. Well, we found, for instance, in the Sri Sampradaya, we got the two divisions, the Vadagalai and the Tengalai. இந்த நான்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயங்களில் மேலும் விரிவுகள் இருக்க முடியுமா? அதற்கு குரு மகாராஜர்கள் கூறியபடி நாம் பார்க்கின்றோம் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் வடகலை தென்கலை என்ற பிரிவுகள் இருப்பதை. So there's a slight difference there. சிறிய ஒரு வேறுபாடு அங்கு பார்க்கிறார்கள். But in others, we don't see those branches, such distinct branches. ஆனால் மற்ற சம்பிரதாயங்கள் இது போன்ற ஒரு வெளிப்படையான கிளைகள் உள்ளதை நாம் காண முடிவதில்லை. Another question, Maharaj. We see that Gaudiya Vaishnavas take the worship of Srimati Radharani, whereas the other Vaishnava Sampradayas, they do not. Is there any specific reason for that? Or? Well, no, that's not correct, because Nimbarkas also worships Radha Krishna. கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் மட்டுமே ராதாராணியை வழிபடுகிறார்கள் என்பது தவறான கருத்து. நிம்பக்கர் சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர் கூட ராதாராணியை வழிபடுகிறார்கள். Of course, one reason is that worship of Madhurya Rasa in general, Radha Krishna, is quite elevated. ஆனால் இதுக்கு ஒரு காரணம் என்னவெனில் இந்த மாதுரிய ரசம் என்பது மற்ற ரசங்களை விட உன்னதமான உயர்ந்ததாக கருதப்படுவதா. And therefore, it takes a qualified person to understand that and to carry out that worship. ஆகவே இதை புரிந்து கொண்டு தகுதி பெற்ற ஒருவர்கள் இந்த வழியை மேற்கொள்வதற்கு சில தகுதிகள் தேவைப்படுகிறது. அத்தகைய தகுதி பெற்றவர்கள் மட்டுமே இந்த வழிபாட்டை மேற்கொள்ள முடிகிறது. Just two more questions, Maharaj. When we say Krishna and Vishnu are same, but why Vishnu wants to see Krishna by taking away that Brahmana son we see in that pastime? How to understand this, Maharaj? கிருஷ்ணரும் விஷ்ணுவும் ஒன்றே சொல்கின்றோம். இருந்தாலும் விஷ்ணுவானவர் கிருஷ்ணரை பார்ப்பதற்காக பிராமணர்களுடைய பையனை எடுத்து சென்று அதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை காண பார்க்கிறாரே. நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து வேண்டும்? Well, they are the same, but there's also, as I said, some different manifestation. இவர்கள் இருவரும் ஒருவரே, ஆனால் இவர்கள் வெளிப்பாடு வெவ்வேறு விதமாக அமைந்திருக்கிறது. Like Purnima and the Trayodasi or the Dwadasi, the moon is the same moon. At the same time, the light on the Purnima is more than on the Trayodasi. பூர்ணிமா, திரையோதசி, துவாதசி என்று பார்க்கும் பொழுது நிலவு என்பது ஒன்றே, ஆனால் அந்த நிலவிலிருந்து வெளிப்படும் வெளிச்சம் வேறு வேறு விதமாக இருக்கிறது. So Krishna manifests more qualities, so he is very attractive. ஆகவே கிருஷ்ணர் அதிகமான குணாதிசயங்களை வெளிப்படுத்துகின்றார். அதன் காரணமாக அவர் மிகவும் வசீகரமானவர் விளங்குகிறார். So even Vishnu wants to see him.
ஆகவே தான் விஷ்ணு கூட அவரை பார்க்க ஏங்குகிறார். And even Lakshmi gets attracted to it. மேலும் லட்சுமி தேவி கூட அவரால் வசீகரிக்கப்படுகின்றார். And even Krishna gets attracted to his own form. மேலும் கிருஷ்ணர் கூட தன்னுடைய வெவ்வேறு விதமான ரூபங்களின் மீது ஈர்ப்பு கொண்டிருக்கிறார். Final question, Maharaj. This is regarding a verse from Padma Purana. Sampradaya vihinaye mantraste nishpala mata. So what is the meaning of that phrase mantra in that verse? சம்பிரதாய விஹாயே மந்திரஸ்தே நிஷ்பலமதா. இந்த சொற்றொடரில் மந்திர என்பதற்கு பொருள் என்ன? As far as I know, there's no commentary on that. Of course, we can take the mantra in general. I mean, any verse from scripture becomes useless unless we get it through sampradaya. இதை பற்றி எந்த விதமான விளக்கத்திற்கும் நான் அறிந்ததில்லை. ஏதாவது ஒரு மந்திரம் என்பது வருமானால் சம்பிரதாயத்தின் வழியாக வரவில்லை என்றால் அது உபயோகமற்றதே ஆகும். Or we can take it as the diksha mantra. So you have to get your diksha mantra from a guru in a sampradaya. அல்லது இதை ஒரு தீட்ச மந்திரத்திற்கு உகந்ததாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒரு தீட்ச மந்திரத்தை குருவின் மூலமாக ஒருவர் பெற வேண்டும், சம்பிரதாயத்தில் உள்ள ஒரு குருவின் மூலமாக ஒருவர் பெற வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால் அது உபயோகமற்றதாகும். Just one final question, Maharaj. We see that when the wife is unfaithful, she is useless. Similarly, is there any reference to the husband in our scriptures? சாஸ்திரங்களில் மனைவி பத்தினியாக இல்லை அல்லது உபயோகமற்றவளாக இருக்கிறாள் என்பது பொழுது விளக்கங்கள் உள்ளன. அதே போன்று ஒரு கணவனை பற்றிய விளக்கங்களும் உண்டா? Well, we can say everybody is useless if they don't worship Krishna. அதாவது பொதுப்படியாக கிருஷ்ணரை வழிபடாதவர்கள் அனைவருமே உபயோகமற்றவர்களே. That's it, Maharaj. Thanks a lot, Maharaj. Hare Krishna, Maharaj. श्री श्रीमद भागवतम की जय. ईश्वर स्वामी महाराज की जय. श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees, just for the benefit and welfare and well-being of all the Vaishnavas and the society at large, let's chant 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Just to remind devotees, every day evening we have 7 to 8 special lecture series about Lord Sri Nrsimhadev and Sri Prahlad Maharaj as a part of Nrsimha Katha series. So members are requested to take advantage of this. And followed by that, we have a special prayer session for the devotees and also the society which is affected, suffering because of this COVID. So we are requesting everyone to join and take the blessings of the Supreme. Hare Krishna. Hare Krishna.